three people from one family are there. So, like, we are also worried. My mother is worried. My mother-in-law is worried. You know, I'm worried for my husband. And see, it's been a month. They are not coming down. Okay. So it is basically everybody is falling sick over there, taking their tensions. And some of them, one person is saying, my brother is saying he's not fine, it's a monsoon. My husband is saying he's fine, you know. So now what to do? We are even tensed up. At least CM has to take some action, right? They are saying that they are taking the action, but when, yeah? It is almost a month. And everybody they are calling from there, even my cousins are over there, they are saying that all the Indonesian and all the people are sent at some. Only we Indians are there. Majority of the Indians are there, he said. Then what? That's what about your demand on the central government and state government? See, every day I'm watching the news regarding what the CM is talking. Till now, I have not seen anything. Every 2 days he says, we'll discuss after 2 days. Then after 2 days I go and see. Again he says, we'll discuss after 2 days. I mean, when the day will come, I want to know that, man. 2 days when? Next year 2 days when it will come? I mean, what are you all waiting for? You all are waiting for them to get sick over there, to die over there? You just tell me, no? I mean, you all can take the decision within a night. You all can take the decision for them now. Now you all are talking about paid quarantine. Where were you all that time to talk about paid quarantine? Whatever it is, take the decision, tell us, no? Whether you all are bringing them or not. Okay. Your name? Lavina. Margaon. Sorry, let him take a decision for us. who? The Prime Minister. He is blaming the central. Let those central guys also know that we are, struggling over here. Okay? तुझ तोंडान म्हूण जाऊन ना कळटा का ते सांगतले ते डिसिजन येतले पर डिसिजन सांगता हांव गॅरंटी दिना. Okay? When you are not giving me guarantee, I am not a small kid. Okay? To listen to you and okay, sit. Na baba, guarantee dina. As diya. No. I need an assurance. Okay, so if you are blaming him, let him come to know kit kon ahay ami and kit kon kotli mun. It is going to be worst. This is the day one today. From tomorrow it will be the worst. Okay. You continue on the hanger. Yes. Regarding CM, he is not giving me assurance. I told him very clearly. I told him, sir, you are not giving me an assurance. I am not backing off. But he told you that he can speak to you in 2 days, right? No, he told me. I asked him, sir, will you give me an assurance about this 2 days? He said, sir, I said, my decision. I tell you what is my decision. I said, I'm not backing off. Topic live am. Topic live. ओंकार गाड़ी में बस होगा त्या गाड्या बस म्हटलं या रीमा म्हटलं बस थोडी म्हटलं मुझे क्या बताई ना चलो बस अच्छा रहा अदलंगा एलपीजी ऐसे कौन बस हुआ चल बस तो वैसे बस तो चल एक बस गो Dapat po.
यार ना सर आत्ता म्हाका बातमी कळ्ळ्या त्या प्रमाणे सी फेरर्साच्यो काही फॅमिली मेंबर तातूंत चडश्यो बायलो आशिल्ल्यो ती मुख्यमंत्र्याच्या घरा कडेन गेल्ली आनी आतां थंय तांकां अरेस्ट करून पुलीस स्टेशनाचेर व्हेल्ले आसा विच इज मोस्ट अनफॉर्च्युनेट ही दुर्भाग्यपूर्ण गोष्ट आसा अशें हांव मानता आमी काल हांवें प्रधानमंत्र्याक लेटर बरयल्लें आनी तें सगळें लिस्ट जें म्हाका वेगळे वेगळे सोर्सींतल्यान मेळिल्लें 199 बोटीचे जवळ जवळ 21,000 लोक आमचे आसात इंडियांत तातूंत भितर गोंयकारूय आसात तें लिस्ट हांवें प्रायम मिनिस्टराक धाडलां आनी ताचे कडेन मागणी केल्ली की जाता तितले बेगीन ताणें हातूंत लक्ष घालून हे प्रॉब्लेम सॉल्व करचे हांव परत एकदां मुख्यमंत्र्या कडेन विनंती करतां की मुख्यमंत्र्यान हो विशय जाता तितलो बेगीन प्रधानमंत्र्या कडेन व्हरून तो तातूंतल्यान एक तांकां रिलीफ दिवपाचो प्रयत्न करचो अशें म्हाका दिसता. सी फेरराचो इश्यू हातूंत आतां दोन मुद्दे जाल्ले आसा एक म्हळ्यार सरकारा कडल्यान क्लॅरिटी कांयच मेळूंक ना अजून पर्यंत इतले दीस कितें तरी डिसिजन जातले डिस्कशन चल्ला हे सगळे न्यूज येता पूण अजून पर्यंत कांयच डिसिजन जावंक ना आनी एवरी डे दॅट आर सी फेरर्स आर स्ट्रँडेड ऑन देअर बोट्स दे आर एट रिस्क ऑफ ट्रान्समिशन सो म्हाका दिसता भारत सरकारान आनी राज्य सरकारान बेगीन डिसिजन घेवचें आनी कितें तरी एक सोल्युशन दिवचें बेगीन परत हाडपाचें आमच्या सगळ्या गोंयकार भावांक बाकीच्या देशांनी केलां तशें. दुसरो पॉयंट म्हळ्यार आज डेस्परेट सिच्युएशन जालां म्हणून थोड्या सी फेरर्सांच्यो बायलो प्रोटेस्ट करपाक गेले खूब कमी आशिल्लो देवर विदीन द रायट सेक्शन 144 सोडूंक ना तांणी दोग काय 3 जाणांच आशिल्लीं ती तांकां आज पुलिसान अरेस्ट केला आनी आय थिंक दीस इज रॉंग कित्याक सुप्रीम कोर्टान स्वता म्हळां की क्रिमिनल्सांक पॅरोल दिवन जेल्स कमी कंजेशन करात कित्याक देर इज अ रिस्क ऑफ कोवीड ट्रान्समिशन तर जेन्ना सुप्रीम कोर्ट म्हणटा की जेलींच्या लोकांक भायर सोडात आमचे पुलीस हांगा लोकांक जेलींत कित्याक घालपाक इतली घाई करता सो आय रिक्वेस्ट गोवा पुलीस टू इमिजिएटली रिलीज द वाइव्स ऑफ द सी फेरर्स. पूण तुमी आसले थंय सैमाच्या बंगल्यार? ना हांव नाशिल्लो. हय थंय एक्चुली मोर दॅन 10-12 कितें आसली दिसता ती. हय हय ताका लागून अरेस्ट केली. ओके स्टील आय थिंक इट इज अ जेन्युइन इशू आणि इट इज अ डेस्परेट सिच्युएशन सो दॅट इज ओनली रिजन दॅट मोर पीपल मे हॅव गॅदर्ड. 10-12 जाण सुद्धा असली जाल्यार काल आमी पळयला की सेंट्रल गायडलायन्साक तोडून आमचो मुख्यमंत्री आंबेडकर स्टॅच्यूचेर वचून माळ बीळ घालता हाची गरज नाशिल्ली. सेंट्रल गायडलायन क्लियर आसा नो पॉलिटिकल फंक्शन्स नो गॅदरिंग ऑफ एनी कायंड. सगळे जाणां की काल आंबेडकर जयंती आसा एक व्हिडिओ मेसेज दिवंक शकताले पूण आमकां ते हार घालपाचे फोटो काडून घेवपाची चड आवड आसा म्हणून तरी पूण तांकां हे लॉज लागना फक्त जे प्रोटेस्ट करता तांकांच लॉज लागता.